kelas, nanti you masuk balik lah. Alright. Okay, so today we are going to cover carbohydrate. I think for like 30 slides only. I usually cover 1 hour, 30 slides in 1 hour. So we are going to do that. And then I will share with you 1 or 2 links about carbohydrates so that you can you akan suka tengok YouTube kan, Netflix kan, semua tu kan. So I think you have to watch that. It's a good a video, just an introduction. Next week insyaAllah kita boleh cover, next week cuti lah, nuzul Quran. Klik. Not sure. Not sure. Ya ke cuti? Ya, alah tahulah korang. Baru tahu madam. Semangat nak belajar ni madam. Ya ke? Okay. Lagi-lagi karbo. Karbo ya. Okay. So dalam puasa ni bagus belajar mengenai karbo kerana you boleh apply terus. Okay. I think minggu depan cuti, tapi kalau you don't mind then kita boleh buat je kelas kejap. Kan, tak ada hal kan. Nanti kalau tapi kalau you rasa you nak rehat, nak bangun lambat pukul 12 tengah hari ke, then maybe orang lain tak ada kelas, kita ada kelas, kita adjust je lah sikit kan. Kalau katalah nak cakap lah, kau nak buat piraya ke kan. So you beritahu, I'm okay, buat ke tak buat ke sama je, I'm okay, I okay je boleh. Sebab minggu depan kalau tak ada what do you call, kalau tak ada kelas, kalau cuti, selalunya kita tak ada apa-apa. I tak ada meeting, tak ada apa. So lagi macam hanya you sahaja. Kan, you kan I punya priority. Tak. Padam. Okay. So kita akan cover ni nanti, ni alamat rekod nanti saya nak kena potong rekod yang muka-muka buruk saya tu. Okay, right. Sekejap, saya nak share. Right, okay. Present now, a tab, a window, a tab, I think. Let's work. Kita try. Okay. Right, okay, alhamdulillah. Nampak tak? Dia tengah tu dia tengah pusing. Nampak. Okay, nampak. Nutrition for food service and culinary professionals. Right? Yes. Okay, alhamdulillah. So this is the slides for the textbook which you tak dapat buku ni sebab buku ni tak ada e-book. I got. Did you get any book from me? E-book? Ambil kat course content. Ya, ada kan? Ada, alhamdulillah. Okay, saya takut saya terlepas and then alright. Okay, so that book is not this slides comes from. So a little bit different, but of course nutrition and food science is all the same for many years, except for new, maybe later we will discuss about the trends of dieting and different diets that people are taking up. So we'll talk about that so that you can understand better of how to design your own diet. Okay, so for this week we'll cover nutrition, we'll cover carbohydrates, okay, and the learning objectives. Okay, I usually go through the learning objective because from the learning objectives you will understand, or you will know that what needs to be learned, okay, what you need to study. Okay, first from this slides, I think we have like 74. Oh, nasib baik 74. I think 90 tu saya dah potongkan dia. So 74. So the first objective is you will learn about food sources of carbohydrates and distinguish between simple and complex. You will understand which one is the simple carbohydrate, which one is the complex carbohydrates, and then compare and contrast glucose, fructose, sucrose and lactose, that is basic carbohydrate ataupun simple carbohydrate,
ataupun monosaccharide. Okay. And then okay, sebelum tu kan saya curious lah, bila kita kelas dalam macam ni, macam tengok TV ni saja, you all tulis nota ke? Tulis. So how do you nota? Print notes, lepas tu tulis. Oh, okay, you print notes. So you dah ada you punya notes printed. Yes. Bagus, alhamdulillah. Then I okay. So you, bila saya sebut yang mana learning objective ni, you kena tandakan kat tepi tu, okay, ni kita akan cover, ni cover, ni cover, ni cover. Sebab ada yang dapat dalam learning objective ni kita tak cover. Maksud saya bila saya kata kita tak cover ialah ada yang kita tak cover dalam kelas tapi you are entitled for it. I mean you are going to be asked for it also. But ada yang kita tak cover because it's not in our syllabus. Kita tak cover dalam human nutrition. You may cover this some of the learning objective through another class, nutrition for health professionals. Atau awak tak perlu ambil. Awak ni kelas apa? HM242. Ya. Okay. HM242. So you ada that nutrition yang masuk lab tu kan? Tak tahu. Tak ada idea. Sure. Tak sure. Tak sure. Okay. Ada. Sebab dulu punya syllabus, selepas human nutrition, student akan belajar nutrition for health professionals. But teori jugalah. So they are, then student akan pakai buku yang sama, buku textbook yang sama. Textbook yang because kita tak nak, we don't want student to be burdened with buying expensive books. So we stick to one book for 2 subjects. Macam tu, right? So okay, moving on. The third objective is identify sugars on an ingredient label, foods high in added sugars and the numbers of teaspoons of sugar in a food using a food label. Okay, yang itu kita tak ada. Numbers of sugar in a food kita tak akan buat, but we will cover nutrition label. Okay. So identify the simple sugar found in starch and fiber. Okay, I want you to be able to have the ability to identify the simple sugar and also fiber, simple sugar, starch and also fiber. And then identify examples of high fiber foods and explain the difference between soluble and insoluble fiber and between dietary fiber and functional fiber. Okay, and then distinguish between a whole grain and a refined grain and explain why a whole grain is more nutritious. Okay. Ada lagi, ada banyak, ada 3 page, but then kita tak akan cover semua, okay? Okay. Summarize functions of carbohydrate ni kita tak akan cover, but we will understand how this glycogen is a function in our body, okay? Describe how carbohydrates are digested. Yes, we will be asked, we need to understand how carbohydrates are digested and absorbed in body, okay, and explain how the body regulates the level of glucose in blood. Okay, ni bulatkan, kalau boleh bulatkan, lepas tu pangkah pula, this is very important, okay. And then identify foods with low to medium glycemic loads, okay, there, yes. We need to understand what is glycemic diet ataupun low glycemic diet, okay. And then recommendations, current recommendations, kita akan cover that also. And then health effects, demonstrate how to select whole grains, okay. Yang itu kita akan, as we move along, kita akan discuss benda-benda tu dan benda tu, kita akan discuss topik-topik, sub-topik tu, and some of the topics you need to do your own notes, okay. And then we need to understand what is lactose intolerance, okay. Describe how to cook, create an appetizer, ni semua dalam level yang lebih tinggi. Tak silap saya, you akan masuk lab, you akan masuk kitchen untuk prepare that kind of food, okay. And of course, this one is important to be able to read food labels, to identify foods using not identify foods using alternative sweeteners, but you should be able to read food labels, okay.
Alright. Okay, so far ada soalan? So far so good. So far so good. Alright, okay. Okay, introduction to carbohydrates. Okay, carbohydrates are a large class of nutrients which includes sugars, starch and fibers. Okay, kalau you all sendiri, what do you know about carbohydrate? What is carbohydrate? Contoh. Contoh karbohidrat yang awak tahu. Roti. Roti, okey lagi. Nasi. Lagi. Tepung. Many types of tepung kan? Ya. Right, okay. Semua tepung tu ada dia punya carbohydrate because that is starch. So sugars are also carbohydrate. Okay, so you have many types of sugars as well. And also we have fibers. Fibers kita akan discuss fibers as we move along. Okay, why fibers tu seperti serat-serat dalam buah-buahan, dalam sayur-sayuran, dalam makanan-makanan yang daripada buah, sayur, kulit buah-buahan lah maksudnya. Lagi apa, ubi, itu semua daripada sayuran yang berubi, itu semua ada banyak karbohidrat. Okay. So most carbohydrates are found in plants. Okay. And carbohydrates are being made through photosynthesis. Ini photosynthesis saya tak payah cover lah ya, because ini sains darjah 4. So kalau awak nak rasa macam tak ingat masa belajar sains tu, apa itu photosynthesis, nanti lepas ni you cari. Right? Maksudnya plants ambil sunlight, carbon dioxide, ada water yang dia akan buat convert ataupun buatlah dia buat carbohydrate. Jadikan karbohidrat dalam plant tu lah. Maksudnya bila tumbuh besaran dia, dia bertambah daun, dia bertambah buah ke, dia hidup melalui proses fotosintesis. Okay. Types of carbohydrates, the simple carbohydrates, or we are known as sugars. So example such as fructose in fruits that is natural, and table sugar that is processed. Table sugar comes from what? Diperbuat daripada apa? Gula. Dibuat daripada apa? Tebu, yes. Okay, lagi? Tak tahu. Daripada beetroot. Dulu dibuat guna daripada beetroot, tapi sekarang diguna daripada tebu kerana tebu sangat senang membiak dan liquid dia macam senang dijaga, tanam je hidup, biarkan, lepas tu sampai satu masa harvest and ada pemprosesan tebu lah. Untuk food science, my food science students, I ask them to look for how sugar is being made. Okay, untuk tajuk ni. Untuk you, tak perlulah, but if you are curious of how sugar is being made, you boleh Google dalam YouTube dan dia ada satu proses pembuatan gula. Saya cakap tebu ke gula tadi? Gula kan? Bagaimana gula dibuat, so you boleh cari dalam YouTube. Okay. For nutrition, we are more concerned about the intake of sugar and the intake of complex carbohydrates. So complex carbohydrates can be terbahagi kepada dua, divided into two, which are starch and fiber. Alright, and of course, dalam complex carbohydrate, it contains chains of many sugars. Sugars is simple sugars such as glucose, fructose and galactose. And if these two simple sugars bercantum, dia akan jadi disaccharide. Kalau simple sugar tu ataupun nama selain daripada simple sugar, namanya adalah monosaccharide.
Bila dia bercantum, dia jadi disaccharides, whereby you get two sugars bonded together. Okay, so the simple sugars, contoh is glucose, the most abundant sugar found in nature and most important source of energy for us and for plants. Okay, kerana badan akan menguraikan apa yang kita makan, karbohidrat yang kita makan. Karbohidrat yang kita makan selalu dalam bentuk yang panjang, polysaccharide. Tapi apabila dia diproses, maksudnya bila kita kunyah amylase, keluar amylase akan memotong polysaccharide itu kepada simple carbohydrate ataupun simple sugar. Dia karbohidrat yang lebih pendek seperti disaccharide dan monosaccharide. Okay. Dan bila dia potong daripada dipotong uraikan kepada yang lebih kecil dan ditukarkan ataupun dijadikan paling kecil sekali ialah glukos, dan it is the most important source of energy for us because our body will absorb carbohydrate dalam bentuk glukos. Okay, kalau katalah dalam makanan tu dia tak ada glukos, dia paling kecil mungkin fructose, contoh seperti madu. Madu tu pun yang fructose dalam madu tu pun akan ditukarkan kepada glukos dalam badan. Okay, sebab badan kita akan gunakan glukos untuk ditukarkan kepada tenaga untuk kita. Okay, so blood glucose level is vital to health and having energy. So yang bila when we talk about blood glucose level, meaning that dalam darah yang mengandungi glukos. Kalau dalam darah tak ada glukos, then tu yang kita lesu, kita kurang bermaya, okay, kita tak ada tenaga kerana kita tak kurang blood glucose level. Okay, and glucose is usually found in fruits and honey and many other plant products ataupun plant foods. Okay. And then you have fructose, the sweetest natural sugar found in fruits and also in honey, found in high fructose corn syrup, used in sodas, candy and other food. Okay. If you look at now many of our food product, processed food product, it doesn't contain glucose, but it contains high fructose corn syrup. So you have to be careful because sometimes this high fructose corn syrup is processed. Dia bukan dalam natural macam honey, dalam madu. Madu is natural fructose, tapi in high fructose corn syrup, it is being made, it is being turned into high fructose corn. High fructose. So sometimes it is not good for your health. Okay, dia boleh meningkatkan kadar gula yang kita ambil seharian. Okay. And then you have galactose found in milk, which is linked to glucose, and the sugar in milk is not very sweet because glucose kebanyakannya adalah dalam bentuk galactose. So galactose is the least paling kurang darjah kemanisannya. Right? Okay. So disaccharide is sucrose ataupun boleh juga dipanggil table sugar. And then you have lactose, which is milk sugar. This is disaccharide. Tadi monosaccharide, kita ada fructose, glucose, galactose, and now we are talking about disaccharide, which is double carbon, dan contoh yang paling dekat dengan kita ialah sucrose, and which is table sugar, and lactose, which is milk sugar. Okay. So you have sucrose tadi, white sugar. Raw sugar is made from sugar cane and sugar beets, and this raw sugar must be further refined for human consumption. Okay. White sugar provides virtually no nutrients for its 16 kilocalories teaspoon. Okay. Be careful. Sometimes I may say that the product has no nutrients, but it has a lot of calories. Okay, you have to be able to distinguish what is calories and what is nutrients. Okay, calories is the
tenaga yang dikeluarkan oleh produk makanan tersebut. Okay. Nutrients adalah nutrients, apa yang ada, khasiat dalam produk makanan tu. So some products, it has high calories like sugar, but it has no nutrients. Meaning that sedap aja dekat mulut, tinggi kalori kerana gula yang tinggi dan benda-benda lain, lemak dan sebagainya, tetapi dia tak ada nilai khasiat seperti vitamin, mineral, dia hanya beri kalori sahaja. Okay, so you have to be, nanti lepas ni nanti kita akan discuss juga, I mean we will compare between food which has a lot of calories but no nutrients, as opposed to product or food which has a lot of nutrients but less calorie. Okay, and between that we wanted to choose, or we should be taking food with high nutrients but low calorie. Okay. Relative sweetness of sugars and artificial sweeteners. Okay, if you look at this, it is a comparison of sweetness of sugars and artificial sweeteners, right? You have lactose, glucose, and sucrose. Okay, I want you to, kalau kata you dalam nota you, I want you to macam highlightkan sucrose. If you look at that sucrose again, please remember that sucrose is table sugar, gula yang kita makan. So sucrose, it has 100 relative sweetness. Okay, 100 over 100 is 1. Maksudnya itulah comparison ke darjah kemanisan. When you look at high fructose corn syrup, you have 120 to 160 darjah kemanisan, meaning that it is 1.2, kalau ratio 1.2, 1 and 1.2 sweeter than table sugar. Okay, high fructose corn syrup. Fructose, it is 1.4 ataupun 140 darjah lebih, 140 darjah, bukan darjah, 140% ataupun in ratio, in relative sweetness to sucrose. If you look at sucralose ataupun, sucralose, asulfame K ataupun aspartame. Okay, aspartame, you will find aspartame in NutraSweet, in Equal. Okay, pergi dekat, saya rasa kalau kata you all ni family ada yang dah start ambil artificial sweetener due to diabetic, then you can see this package of, ataupun dia punya kotak of Equal tu, you tengok dia punya percentage, apa dia punya description about the product. Okay, artificial sweeteners selalunya lebih manis daripada sweetener, daripada gula. Okay, so kalau you tengok situ, yang lactose is 20% ataupun relative sweetness dia hanya 20 kepada sucrose. Kalau kata kita buat ratio 20 colon and then you have that 100. So dia macam 1/5 sahaja daripada darjah ataupun relative kemanisan relatif gula. Okay, kalau tengok situ, neotame is 7,000 to 13,000. Lebih manis daripada gula. Sangat manis lah, right? Dekat dalam table ni dia tak ada lagi mengenai stevia. Okay, stevia pun dalam 200 relative sweetness as opposed ataupun dibandingkan dengan gula. Okay. Alright, still with me? Yes. Yes. Okay. So kalau kata you nak tengok contoh artificial sweetener,
You boleh pergi dekat Guardian ke, you pergi dekat pharmacy lah ya. Guardian ke, Watson ke, dia ada satu rak yang semuanya mengenai artificial sweetener. Alright. Okay. Added sugars and how they affect your health. Okay. Basically, we wanted to take care ataupun we wanted to limit the intake of sugar in our health. Okay. So, contoh-contoh produk yang tinggi gula adalah seperti kalau kata dalam minuman, soda, fruit drinks, sweetened teas and lemonade, and many sports drinks, vitamin waters and energy drink. Okay. If you're not doing sports, ni yang saya I think lepas ni nanti mungkin ada yang orang akan tanya juga. But if you're not doing sports, you are not encouraged ataupun tak digalakkan untuk minum sports drinks. Ataupun energy drink. Kalau you bukan orang yang menggunakan tenaga yang berlebihan untuk bersukan, untuk kerja berat dan sebagainya, you don't need to drink energy drink. Contoh energy drink? 100 plus. Red Bull. Red Bull, yes. 100 plus is Tak more. habis lah skor Red Bull tu. Ya. 100 plus tak boleh ambil kenapa? 100 plus okey lagi. Bukan 100 plus, dia Red Bull. Kenapa tak boleh ambil Red Bull? Bahaya, gula banyak. Dia gula dia banyak. Selain daripada tu? Sebab dia lembu. Minuman bagi lembu kan? Minuman lembu. Red Bull dia tinggi gula dan juga dia ada bahan-bahan lain yang bagi you macam cergas. So dia ada a boost of some people said they may contain steroid. So kalau you tak perlu then you don't have to drink. Sports drink macam isotonic drinks ataupun 100 plus pun you boleh minum kalau betul-betul lah you main sukan. Contohnya bulan puasa, lepas main tarawih pergi main futsal katakan malam-malam. So some people think that they need to drink sports drinks, but actually you don't need it. If you drink water sufficiently, you don't need sports drink. Kalau kata you nak minum pun you just like minum sikit lah, macam one cup, bukan like one bottle. Okay. And then added sugars such as in desserts and snacks, cookies, cake, ice creams, baked goods, okay, sweet pickles, ketchup. That's why if you look at kalau daripada SURE pemakanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang kondimen tu semua tak digalakkan, tak perlu. Contohnya you makan nasi goreng kan, tiba-tiba you nak tambah lagi sos cili ke dalam atas telur mata you ke contohnya. So tak boleh, tak digalakkan. Bukan tak digalakkan, tapi kalau you jaga kandungan gula yang you nak dalam seharian, itu adalah hidden sugar yang terkandung dalam kecap, terkandung dalam kicap, terkandung dalam apa lagi, minum-minuman yang macam tu, processed food, terkandung dalam sausage. Okay, sausage selalu tinggi garam lah, bukan tinggi gula. Okay, so kita tak kena berhati-hati lah dengan apa yang kita makan. Oh, tiba-tiba saya teringat lah, saya patut cover pada awak satu yang slide tu, tapi tak apalah, next week saya cover lah yang tu. Alright, okay, examples of added sugars, you have confectioner's sugar, molasses, white and brown sugar, maple and turbinado sugar, fructose, corn syrup, high fructose corn syrup, honey, maple syrup, brown rice syrup, agave, nectar,
or syrup. Okay. So kalau you tak kenal makanan-makanan ni, you may Google and cari gambar-gambar tu. Ma'am, Yes, kenapa fructose is under added sugar? high fructose corn syrup. Mana? No, Okay. the Baik. corn syrup tu ada fructose. Yes. Kenapa dia ada added sugar? Kerana selalunya fructose, kan tadi kita tengok dia punya relative sweetness dia lebih tinggi kan? Yes. Yes. Relative sweetness dia lebih tinggi dan selalunya dia dimasukkan dalam produk-produk makanan yang nakkan manis, nakkan ekstra manis. So, Okay. dia dimasukkan dalam makanan-makanan secara dimasukkan dalam makanan, bukan found naturally dalam buah-buahan. Dia digunakan untuk buat cookies, untuk dibuat sirap-sirap, untuk dibuat ketchup, chili ketchup. Sebab itu dia masukkan dalam examples of added sugar. Oh, okay. Alright. Identify the added sugars, ingredients for cereal. Okay. So ini contoh Saya nak you tengok kat ni dekat saya punya slide ni, ingredients for cereal. Ini adalah ingredients yang disenaraikan dalam cereal. Okay, beritahu saya mana yang gula. Brown sugar syrup. Okay. Lagi? High fructose corn syrup. Ada ya? Tak ada pun. Tak ada dah. High fructose corn syrup dalam soda. Okay. Dalam a cereal, you will find that you have that brown sugar syrup. Okay, betul. Okay. Sugar, kenapa tak nampak sugar tu? Yes. Sugar is gula. Okay. Kemudian dia ada brown sugar syrup. Itu pun gula, added sugar. Kemudian dia ada dextrose. Itu pun sugar. Okay. Cuma ada 3 kandungan gula. 3 ingredient yang bergula, yang manisan. Okay, so bila dia ada maksudnya walaupun you kata oh bagus makan cereal, tapi sebenarnya cereal sangat tinggi gula juga. Walaupun kita rasa dia kering je, bukannya macam rasa manis, tapi memang dia rasa manis pun. Kalau you makan dia, makan dengan susu, you boleh rasa dia punya manis tu kan. Tapi tak rasa. Sebab tu student kadang budak-budak boleh makan cereal macam tu je tanpa susu. Sebab dia dah rasa sedap dah, macam kopok je kan, kopok manis je. Right? Okay. For soda mana yang gula? High fructose corn syrup. Yes, high fructose corn syrup. And sometimes macam ini dia tulis caramel color kan. But sometimes dia letak caramel ataupun dia letak molasses. Molasses is also sugar. Okay. So you have to be careful of you punya apa yang you makan. Examples of food high in added sugars. Okay, ni sedap ni, cinnamon bun lama tak buat. Okay, so you ada soda, you ada sugar, you ada semua tu lah. Okay. So functions of sugar in cooking or baking. Sugar helps balance the acidity of ingredients. Kalau you pakai produk-produk makanan yang ada tinggi tomatoes, ada tinggi vinegar, then you need sugar to balance the acidity of the ingredients. Sugar browns the crust in baking. Sugar helps retain moisture. Sugar affects texture, tenderizing in baked goods. Sugar acts as a food for yeast in breads. So memang kebanyakan produk yang kita makan mengandungi gula, bukan hanya untuk rasa tetapi untuk function-function yang lain. Okay, that's what we are trying to say. Okay, and 1 teaspoon of sugar is equal to 4 grams. Banyak kan? 1 sudu kecil
ada 4 gram. So kalau kata sugars on the nutrition facts panel includes natural and added sugars. If the label says 40 grams under sugar, kalau dia kata the sugar 40 gram, meaning that 40 gram of sugar equals to 10 sudu kecil gula. 4 gram sugar is 1 teaspoon. So 40 gram maknanya 10 sudu kecil gula. Ya, kalau you tengok dekat, saya tak ada pula tu. Nanti you Google. Ya, saya tengok kat sini. Ada ke tidak? Alamak, saya tak nak kat sini. Kita tengok sini. You cuba Google dekat KKM. KKM ada satu gambar, poster yang menunjukkan relatif kandungan gula secara relatif dalam produk-produk makanan. Dia tarik ada berapa sudu gula. Oh, yang sudu-sudu tu Ya. Sudah nampak tak? Dekat farmasi ada. Ada kan? Okey. Cola tu banyak. Dekat mana? Mana awak ni? Senyap macam awak ni? Hilang ke? Ada banyak dekat sini. Think before you drink. Okay. Mari kita tengok. Okay. Saya nak tengok yang soda ni lah ya. Coca-Cola 54 gram sugar. 54. 40 gram. 54 bagi 4. Tengoklah berapa sudu. Coca-Cola ada banyak, alamak ada banyak jenis Coca-Cola rupanya. Okey, tak naklah Coca-Cola. Rupanya Coca-Cola banyak jenis. Nasty. This is that printer guys. Saya pernah share benda ni tapi saya tak terlupa saya. Okay. Wow, apa ni? Coca-Cola 8.75 teaspoon. Ini semua Dr. Pepper sekejap. Ribena 5 teaspoon. Tapi saya rasa Ribena lagi mahal pula. Lagi manis. Okay. Lipton 8.5 sudu kecil. Red Bull 6.8 sudu kecil. And then I found that there are like 60 different names for sugar. Alah. Ya. Dia kena set track sikit, tak boleh cakap je sebab saya dah sakit tekak dah Oops, too fast. Oops. Dia buat apa tu? Agak. Dia kan kalau anak saya masa kecil dulu, dia kalau senyap je kita kena check. Ada je benda dia buat nanti. Faham. Okay. There are 16 names for sugar. We have agave, nectar, Barbados sugar, barley malt, itu pun sugar, beet sugar, blackstrap molasses, of course molasses saja dia memang sugar. Caramel, cane sugar, cane juice, carob syrup, castor sugar, of course kita tahulah sugar. Corn syrup solids, okay, lagi apa yang kita biasa dengar? Galactose, okay, fruit juice concentrate, okay, that is also sugar, high sugar content. Ethyl maltol pun is a sugar base. Rice syrup, sorghum syrup, sucrose of course kita tahu. And then you have syrup, treacle, tapioca syrup, turbinado sugar,
yellow sugar. Ada banyak lagi lah, saya tak sebut lah. Tapi they're like a list of names ataupun different names that is being used on food label that indicate that is sugar. Okay. So sekarang ni kita nak kata bila kita naik berat badan, blame it on the sugar. Okay. Saya memang tahu sangat pasal gula ni because dulu saya tak minum teh tarik, tak reti minum teh tarik, tak sedap. Tapi sekarang ni sebab mamak pun dah pandai, dia buat teh tarik sedap. So sekarang ni bila saya start minum teh tarik, mula-mula saya minum hanya pagi. Kemudian saya minum pagi dan petang. Kemudian pagi, petang dan malam, and I feel that I gain inches. If I'm gain inches? Tak tahu. Makin naik, berat makin naik. Berat saya tak naik. Inches saya naik. Apa inches? Inches tak tahu. Lilitan pinggang ke? Ya, lilitan pinggang, lilitan lengan, lilitan perut, lilitan apalah semua lah. Semua lilitan. Itu naik. Okey, tapi berat tak naik. Kerana kenapa? You tahu tak kenapa? Tak ada reti kot. Tak ada apa? Sebab Ada gula tinggi. Kadar gula tinggi, ya betul. Tapi kenapa berat tak naik? Sebab sugar tu dia jadi kepada lemak bila madam tak guna tenaga. So sebab tu lilitan madam naik. Ya, tapi kenapa berat tak naik? Itu saya tak tahulah. Cuba madam bagi tahu. Cuba saya. Cuba saya ya. Aku tak tahu. Cuma Sebab saya yang jawab metabolisme kan? tinggi kot. Sebab metabolisme tinggi kot. Bukan. Metabolisme tinggi dan saya tak naiklah ukur lilit. Okey. Kerana fat is lighter than muscle. Okay. So muscle saya dah bertukar kepada lemak. Jadi berat saya tidak bertambah tetapi ukur lilit saya bertambah. Maksudnya sebelum ni saya lean kan, kata lean. Tapi sekarang ni yang saya, yang leanness tu dah hilang, dia dah bertukar kepada lemak. So saya nampak lebih besar tetapi berat saya masih sama. Gitu. Contoh, you all lah, antara lelaki dengan perempuan, kadang-kadang kita tengok lelaki tu kurus je tapi berat dosa ke kan? Tapi Fitrudin. Kolat lah. berat apa? Saya ada seorang kawan madam. Dia kurus je tapi dia berat. Sebab itulah nak kata. Bila dia berat. Dia berat apa tu? Dosa lah banyak biasa tu. Jangan kau, aduh ini pula rekod. Berat sebab muscle is heavier than fat. So bila you tengok orang tu kurus je tu kan, so dia maksudnya dia punya muscle memang berat. Sebab itu kalau kita tengok, kalau perempuan beratnya katakanlah 60 kg, dia nampak lebih besar daripada lelaki yang 60 kg. Begitu. Lelaki tu nampak 60 kg tu kurus je kan. Tapi perempuan tu dah nampak dah besarnya sebab dia ada lemak-lemak tertentu di badan. So sebab itu kita kena exercise. Sebab kadang-kadang bila kita exercise, some people say, oh I exercise, berat I tak turun pun. Kita bukan, tujuan kita exercise bukan untuk turunkan berat badan, tetapi supaya kita fit dan kita lean. Kita boleh kekalkan kecergasan, kita boleh still angkat barang-barang yang tertentu, angkat berat ke apa kan, ataupun kita boleh, muscle kita masih kuat lagi untuk berfungsi. Daripada kita kurus tapi pun kita pun tak bertenaga kan.
So kita nak kena ada macam ada tenaga lah, ada tenaga untuk function in everyday routine. Okay, moving on. Okay, complex carbohydrate. Okay. Sebelum tu saya rasa saya nak stop sini. Okay, ni dah slide yang ke-19. Okay, maksudnya minggu depan saya akan cover carbohydrate. Saya start dengan carbohydrate. Okay, untuk homework hari ini, mesti ada homework. Sebab kelas 1 jam je. Okay, I want you to pergi dekat rumah you tengok apa-apa sahaja package, kotak ke, botol ke. I want you start looking at the ingredients yang disenaraikan di kotak tu and identify what are the sugar, which is the ingredients that indicate it is sugar. Okay, so I want you to post dalam saya punya Google Class yang untuk yang kan saya dah postkan nak punya slide yang ini. So I want you to do that ataupun nanti sekejap lagi kan saya bukakan satu platform supaya you nyatakan apa produk yang you produk yang you rujuk tu ataupun yang you jadikan contoh you sendiri, apa produk tu, apa dia punya senarai ingredients dan apa jenamanya lah pun you kena beritahu dan mana satu ialah sugar. Can you do that? Okay. Okay. Lagi satu, you are also bila you pandang that nutrition label, senarai ingredients tu, hari ni hanya senarai ingredients. I want you to take note of different kind of nutrition label sebab nanti kita akan cover nutrition label next week also. Saya nak cover nutrition label tu dulu sebelum kita cover that complex carbohydrates. Okay, untuk minggu depan. Maksud saya, the second one tu ialah you cari apa saja yang nutrition label. Kita tahu tak apa itu nutrition label? Tahu. Tahu? Tahu. Okay, Encik baik tahu. Alhamdulillah. Saya ajar. Tahu #loading. Apa benda? Tahu. Saya tengah mencari dalam ni. You all nampak ke? Sebab saya masih nampak. tak nampak? Nampak slide je. Nampak slide? Okay, then saya stop dulu. Okay. Dan mana awak ni? Sekejap. Saya share lagi atas. Okay. Nampak tak? Nampak. Hah? Nampak. Nampak? Madam. Nampak? Okay. Nampak. So saya nak you cari satu nutrition label. Okay. Ini this is an old nutrition label. So I want you to find this nutrition label dalam dekat rumah you tu apa saja produk yang nutrition label dia ada banyak macam ni. Okay. Yang banyak macam ni. And then next week kita akan discuss on this nutrition label. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Alright, okay. Lagi satu. Okay, ini pasal nutrition label. Lagi satu. Saya kena stop ya, sekejap ya. I have to stop this nanti. Right. Okay, ada dua tadi saya dah pesan kat awak. Okay. Lagi satu, saya nak I want you to prepare sekarang, daripada sekarang prepare
You all kena buat apa hari tu? Ada tak you hantar pada saya nama-nama yang dalam kumpulan bertiga tu? Bertiga atau berempat? Ada rasa. Tak buat lagi rasanya. Tak buat? Okay. Then nanti lepas ni saya nak tahu siapa dalam kumpulan mana. So ada berapa orang? Kena ada 3 orang. Okay. Satu ialah kumpulan kelas awak akan buat infografik tu, tahu kan? Apa tu? Alah. Kita tak cakap lagi ke tu? Oh, belum. Okay. Dah cakap dah awak. Itulah korang ni. Oh dah. Mula aku tahu. Jap. Nak stop recording lah. Kalau nak membebel kena